Welkom dames en heren, het is de weekly lezing voor de Waterman Weegschaal Tweeling. Oké, dus op maandag, sommige van jullie, gaat achterkomen wat een Crave en een Ramman heeft gedaan. Mensen now recognize that a young Waterman person is niet eerlijk. Some sort of a good news as you walked up news. Verwacht some sort of a good news maandag, dinsdag. Mensen is nou van op de hoogte dat de Scorpion en de Stier is verliefd. Een Scorpion en een Stier wil even samen gaan wonen. Mensen nou komen achter dat de Scorpion en de Stier was degene that named the document out. That took some sort of a document, okay? Een Waterman Weegschaal of Tweeling. Kom achter. Ja, there is a young Waterman person that is now in heel veel problemen. Okay, deze young Waterman person is vanuit het buitenland and is some sort of a news that come in. This person, and especially mannen, a Leo man, some sort of a news. Jullie Waterman dame verwacht some sort of a news van een Leo man van een onderland. En woensdag, mensen now recognize what a network, a group of people have done. A group of people and a family work in collaboration. And I hand for this family, okay? Whoever this family is and whatever the issue and the situatie is. I end for a family. That now mensen is now have some sort of an insight on a family and what a family have done. Yeah. Een Waterman man, 50 jaar en ouder. Weegschaal man, 50 jaar en ouder. There is some sort of a deep onderzoek over u en je family. Okay, en geen nieuw start voor u en je family, omdat mensen nou recognize wat u en je family heeft gedaan. Now, a crave is a devil. Mensen nou recognize hoe a crave van een contract is gekomen. A contract voor a crave wordt gecanceld. Okay, and for a contract for a crave, mensen now recognize how devious a crave is and was. Sommige van jullie, a Scorpion, and a Scorpion and a boodschap, a person had some sort of a gesprek. And that laat even some sort of informatie out, okay? A visperson draait zijn rug aan jullie. Vanwege dat deze visperson is nou achtergekomen hoeveel geld gaat het over. En waar zijn de geld? Omdat er is iemand dat heeft some sort of a geld problemen in een ander land. Mensen nou komen achter en hebben heel veel informatie over waar de geld is gebleven. Oké, dus geld is vermissen, maar is zoiets als jullie hadden geld in een ander land verplaatst of gezet en een grave samen met de boodschappen zit te praten en gaf op waar dus geld is. Dus deliriant, that means someone, een man en zijn lover is kapot. Oké, de directeur komt keihard op een man en zijn lover, liefde, verliefde. Vanwege doordat deze oude man en zijn jonge verliefde is nou in echt problemen. Oké, de rechter is hier aan de hand. De rechter nou zie precies wat is gebeurd. De rechter is nou van op de hoogte wat is er gebeurd. De rechter heeft meer informatie en heeft inzicht om wat precies is gebeurd. Dus het komt uit omdat een Scorpion is verliefd op een stier. And there's iets over some sort of informatie that was genomen. Mensen had now recognized that a Leo man had some sort of informatie uit de huis genomen. A Leo man. Now, wie is deze Leo man en hoe deze Leo man have access naar een huis? Dat wordt de vraag. Ik weet niet wie's huis is het, maar als je ziet, some sort of a news komt over een huis vanuit het buitenland.
En is dat zoiets als een groepen mensen wil niet meer hier aan gaan werken, oké? Dus daar zijn echt problemen voor iemand. Als je zit te bouwen of whatever, there is some sort of an issue. En een groep mensen gaat stoppen met some sort of verbouwen of verbouwen. Oké? Yeah, some sort of a news. Yeah, verwacht jullie some sort of a news van een Leoman vanuit het buitenland. Okay. Yeah, some sort of a news come from a Leoman vanuit het buitenland. A network komt tot een eind. Okay, de 3 van Pentacles, Mars in Steenbok. Okay. Yeah, Mars in Steenbok. En ik ken dat de Steenbok en een tweeling of samenwerken om een criminal network te beëindigen. Okay. And that was a crave. A crave was, so it says the huge fish in an organisatie that create a heel veel illusie. Okay. Dus ik zie dat als je bent een weegschaal of een tweeling, je familie komt nou achter wat jij en een Leo heeft gedaan. En hoeveel geld het was in de spelen. En je familie ook weet wie is this Leo person en wat precies is gebeurd. Dus je familie is zoiets aan, je familie nou zie precies dat jij en this Leo person is niet kosher. Oké. Als je familie is nou vanaf de hoogte en weet wie een Leo person is. En wat jullie hebben allebei gedaan. Dus no new start voor een family. Ik weet niet wie deze family is. Is het jouw family? Is het een andere family? Maar een blok wordt geplaatst op een family. Omdat mensen nou recognize wat een family doet. Hoe een family komt aan zijn geld. Mensen krijgen inzicht wat de family heeft gedaan. En hoe een family collaborate met elkaar om chaos te creëren voor andere mensen. Het is echt een verdrietige situatie. Mensen nou recognize, the contract van de crave is now over. Okay, a crave had some sort of a contractual overeenkomst. This is now behind us. Mensen now recognize that deze crave is niet wie hij of zij heeft gezegd. Okay. Het eind is hier. A Scorpion will some sort of a contractual overeenkomst or some sort of a connectie behind us. Dus wees voorzichtig. Namaste.